Всем салют! Что, подготовим такое крылышко. Это у нас Ремонт Dacia. Замена крыла, новое крыло, но пришло с заломчиком здесь. Здесь придется шпаклянуть, так как завальцовывал кузовщик. Что, начинаем, прочистим сварочные такие точечки. Вот таким вот коральчиком. Погнали! Шпаклюемся. Очень мягкое крылышко, как консервная баночка. Крыло немного потянуло. На краешек всегда вот так вот накладываем и потом убираем, накладываем немного и оставляем такой немножко как бы с запасом. Все, переходим на эти части. Края всегда прижимаем, стягиваем.
Внизу я уже подключаться не буду. Все, просушиваем. Поставим лампу и начнем вышкуриваться. Насадочка. Нет, 180-очка.
карбонка, консерва. Так, продолжаем, немного отвлекли меня. Так, здесь у нас 180. Вот на такой штучке. Сильно не давим.
Возьмем сейчас такую колодочку. Продолжаем сейчас это место. Здесь берем 120, немножко подровняем, вот так вот сгибаем.
Все, готово. Перебиваемся, обклеиваемся и грунтуемся. Без сороковочки. Все готово. Пройдем эпоксидничком. 1,5 слоя. Один такой легкий и один полноценный. Погнали. Ну что, грунтуемся. Здесь я все положил. Там положил. Погнали.
Здесь я грунтовать буду только одним слоем, потому что я буду все равно мокрить. Так что протиры мне не страшны. Вот здесь вот еще пройду. Первый легенький. Все, делаем выдержку. И проходим еще по этим местам. Так, мотовело. В общем, ребята, я прошел здесь, как всегда, карандашом, резиночкой. Забыл подключиться. Прощайте. Этого будет достаточно нам.